Good evening, Miss. Good evening, Miss. Good evening, students. Good evening, Miss. Am I audible to you? Good evening, Miss. Good evening. Good evening. Good afternoon, Miss. Good afternoon, students. Good afternoon, Miss. Good afternoon, Miss. Good afternoon, Miss. Good afternoon. Good afternoon. എല്ലാരും പ്രസന്റ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാമോ? Good evening, ma'am. പ്രസന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, Miss. Good evening. You can hear me, right? Yes. Good evening, ma'am. Moral science അല്ലേ? മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് മോറൽ സയൻസ് അല്ലേ? Yes, Miss. Yes, Miss. ഓക്കെ. ഷാരോൺ മിസ് ഏത് ചാപ്റ്റർ ലാസ്റ്റ് എടുത്തേ? The faithful dog. The faithful dog. The faithful dog. Faithful dog. Dogs and Granny. Miss, question answer കിട്ടിയില്ല. Miss, Toms and Granny. Toms and Granny, Miss. Miss. Yes, Miss. Yes, Miss. Miss, എനിക്ക് ഫോർത്ത് ലെസന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടിയില്ല. എനിക്കും കിട്ടിയില്ല മിസ്സേ. മിസ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ലെസന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടിയില്ല. Miss, fourth chapter question answer. മിസ്സേ ഫോർത്ത് ലെസന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടിയില്ല മിസ്സേ. ഫോർത്ത് ലെസന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഷാരോൺ മിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് തരും. ഓക്കെ കേട്ടോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാമേ. Who is going to read the textbook? ആരാ നന്നായിട്ട് വായിക്കുന്നേ? ജസ്റ്റ് ഒരു ഡോട്ട് മാത്രമുള്ള ആരാ? നോ നെയിം. Who is that? Who is D? മിസ് ഇത് ദേവപ്രിയ. ദേവപ്രിയ. യെസ് മിസ്. മോളുടെ പേര് എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് കേറണേ.
Okay, എല്ലാരും present chat box ൽ ഇട്ടോ? Okay. Yes, miss. Going to read the textbook. Alna. Good evening, miss. Alna. Alna ഇപ്പൊ വായിച്ചു തുടങ്ങും. ഞാൻ ഇടയ്ക്കുന്ന അടുത്ത ആളെ വിളിക്കും. So you should be careful, okay? നിങ്ങൾ ഒപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയിരിക്കണം. Okay, Alna, you may start. Lesson 5. Tongs for Granny. This is a story written some years ago by Munshi Premchand. Hamid was a poor boy. He lived with his old grandmother in a little village. Once on Eid, Hamid woke up feeling very happy. He was going to a fair at a nearby village with the other children and the menfolk. However, as Hamid was very poor, he had just 3 pice to spend. The children were overjoyed on reaching the fair. They sat on the giant wheel. Hamid could not because he had just 3 pice. Alna. Next, Ambrose. Continuation. Then his friends Mohsin, Muhammad and Sami bought clay toys. Such lovely toys, they were soldiers and liars, sadhus and rajas. Hamid felt tempted, but consoled himself. What is the meaning of tempted? Meaning of tempted. Aaron, are you going somewhere? Miss, I YouTube class ഉണ്ടോളാ? Okay. Okay. What is the meaning of tempted? Shamvil. Miss, excuse me, miss. Okay. Paramane. Miss. Tell me. Okay. Shamvil, what is the meaning of tempted? Miss. Shamvil left ayo. Illa. Shamvil. Miss, excuse me, miss. Okay. Who is that? Mister. Mone para. Miss, I have a network problem here, so my class will end, I think. Okay. Mohan ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ just off the video. Otherwise, watch YouTube class, okay? Okay. What is the meaning of tempted? ആർക്കും അറിയത്തില്ലേ? Sarah, do you know the meaning of tempted? Don't know, miss. Okay. Tempted means ആകർഷിക്കുക or പ്രലോഭനം. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ? ഹലോ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ? ഞാൻ നിങ്ങളെ ആരെയും മ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. Yes, miss. ഓക്കെ. അപ്പൊ ടെംപ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? പ്രലോഭനം. ഇപ്പം ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കണ്ടു. ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കരുതെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കരുതെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അത് എടുക്കാൻ. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നേ? അതെടുക്കാൻ ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇല്ലേ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു. അതെടുക്കാൻ ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവോ?
Yes, miss. ആ ഒരു ഫീലിങ്ങിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ടെംപ്റ്റേഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹമീദ് felt tempted. Okay, continue reading. And Rose. But these toys, they are after all made of clay. They would break with the slightest fall. The boys moved on. There were wonderful sweetmeat shops. His friends bought gulab jamuns, laddus, and halwa. Hamid's mouth watered, but the controlled himself. He had only 3 paise, and the taste would last for just a few moments. He had also read in a book that sweets are bad for the teeth. That's what he told his friends. Okay, Fatima. Further. Okay, and Rose. Fatima, continue. There ahead were shops of Iromangers who were selling kitchen utensils and other things. His friends walked on, but Hamid's attention was caught by a pair of tongues. He saw the tongues and once brought of his grandmother. Poor daddy does not have a pair of tongues. She's borne her fingers while making roti. If I buy 8 tongues for her, she will be so happy. She will never burn her fingers again. The sweets and toys would make him happy, but the tongues would make his grandmother happy. Hamid found the greater joy in bringing happiness to someone he loved, so he brought the tongues and went home. His grandmother's eyes filled with the tears of joy. They hugged him close and blessed him. Okay, good. മോളുടെ പേര് എനിക്ക് കാണില്ല, പക്ഷെ മോള് കൈ വെക്കുന്ന എനിക്ക് കാണാം. Actually, I don't know your name. Devapriya. ദേവപ്രിയ. ഓക്കെ, മോള് പേര് മാറ്റിയിട്ട് കേറാമോ? ഓക്കെ, എന്തിനായിരുന്നു കൈ നോക്കിയേ? You want to ask something? Read ചെയ്യാനായിരുന്നു മിസ്. Okay, നമുക്ക് മോള് പേര് മാറ്റിയിട്ട് വാ. Okay, I'll give you a chance. Okay. Maybe. Okay. ആഷിൻ, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം. ഓക്കെ, പേജ് നമ്പർ നെറ്റ് പ്രോഗ്രാം കാരണം എപ്പോഴാ കയറിയ? പേജ് നമ്പർ 16. Okay. What is mean by tongues? Do you know what is tongues? പാത്രങ്ങൾ. പാത്രങ്ങളാണോ? Spoon. Spoon അല്ല. Can you see the screen? Yes. Okay, this is known as tongues. Okay. കാണാവോ? Yes. Yes. ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വീട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Yes, miss. Yes, miss. Okay. This one. This is known as? This is called as? Tongues. 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 Okay. Just wait. Miss. Miss. Yeah. Miss. So what?
So what? മോനെ ക്ലിയർ ആയില്ല. കണ്ടില്ല? മിസ് എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാമേ. കണ്ടോ? സോറി മിസ്. മോനെ, can you see the screen now? Yes. Yeah. Thank you, miss. Advait Kamal is showing that. Just a minute. Okay. Can you see this? Yes. Yeah, this is called as Tongue. Yeah. Okay. Thank you, Advait. Now can we move to the lesson? Yes. Okay. I will read the textbook, okay? This is a story written some years ago by Munshi Premchand. Who written the story? Who is the author of this story? Hamid was a poor boy. He lived with his old grandmother in a little village. Once on Eid, Hamid woke up feeling very happy. He was going to a fair at nearby village with other children and the menfolk. However, as Hamid was very poor, he had just 3 paise to spend. Okay, ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയ കുറച്ച് വേർഡ്സ് ആരെങ്കിലും പറയാമോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയേ? Hamid was a poor boy. Hamid was a poor boy. Then He lived in small village. In a little village. okay, he lived in a little village. Nekal koodal is there any importance in that line? He had just Hamid was very poor. Hamid old grandmother. Yes. Okay. Miss, Okay, tell me. എനിക്കിവിടെ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം He ആണ്. lived with the old. Video off ആക്കിക്കോ. യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാ മതിയോ മിസ്സിന്? Okay, fine. Okay. Hamid lived with his old grandmother. Then next, it was an Eid day, right? It was an Eid day, and he woke up very happy. Then what was he planning to do that day? What was his plan? With other children and Going to a with fair. other children and the menfolk. Yeah, going to a fair with his friends. And then, Hamid was very poor. okay, Hamid was very poor. Just 3 paise Yeah. to spend. He had 3 paises to spend. Okay. Unlike us, he was not rich or he have a lot of money. He was just poor. Okay. Then it's Devapriya, right? Okay. Mole, bakiya first, next paragraph aike. The children were overjoyed on reaching the fair. They sat on the giant wheel. Hamid could not because he had just 3 paisa. Then his friends Mahmoud and Sami bought play toys. Such lovely toys they were. Soldiers and lawyers,
sadhus and rajas. Hamid felt tempted, but he consoled himself. What's the use of these toys? They are, after all, made of clay. Okay, They would break. Okay. The children were overjoyed on reaching the fair. They sat on a giant wheel. Hamid could not, They sat on a giant wheel. Hamid could not because he had just 3 paise. Hamid giant wheel kariyo? No. Hamid was just standing there. Maybe he was standing by maybe he was standing there, right? Seeing his friends enjoying in the giant wheel. Okay. Hamid could not because he had just 3 paise. He just had 3 paise, so he was not able to go to a giant wheel. Seba, your video is not clear. Seba? Okay, fine. Then his friends Moshin, Muhammad and Sami, both clay toys. Such lovely toys they were. Soldiers, lawyers, sadhus and rajas. Appo, his friends bought some clay toys. But Hamid was not able to buy that because he just had 3 paise and he don't want to spend it for simple things. Manslayo? Did you get me? Yes. Now, what's the use of these toys? Hamid tell himself, okay? Hamid, എന്തുവാ അവനെ തന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കുക. Okay, what he is saying? That's what's the use of these toys? They are, after all, made of clay. They would break with a slightest fall. അപ്പൊ ഹമീദ് എന്തുവാ പറയുന്നേ? അത് ജസ്റ്റ് ക്ലേ ടോയ് അല്ലേ, അത് ജസ്റ്റ് താഴെ വീണാ പൊട്ടിപ്പോവും, അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ? ഈ കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പുളിക്കൂന്ന് പറയത്തില്ലേ? ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടിയില്ല, നമ്മുടെ അനിയന് കിട്ടി, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യും? അവൻ ചെറുതല്ലേ, അവൻ കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും. അതോ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല, അവൻ കഴിച്ചു കഴിയുകയും ചെയ്തു, ഇനിയിപ്പൊ ആരോടും പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, സോ അവൻ കഴിച്ചോട്ടെ, അവൻ കുഞ്ഞല്ലേ എന്ന് പറയൂലേ? അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ പറയത്തുള്ളൂ? അതോ ആരെങ്കിലും നീ എടുത്തോടാന്ന് പറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുവോ? നിങ്ങക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാധനം? Will you? Yeah, the same happened here. Hamid was not able to buy these toys and he just tell to himself that these were just toys and they will break if they fall down. Okay. Then the boys move on. They were wonderful sweet meat shops. His friends bought gulab jam, laddus and halwa. Hamid's mouth watered, but he controlled himself. He had only 3 paise and the taste would last for just few minutes. He had also read in a book that sweets are bad for teeth. That's what he told his friends. Idu enduvaanu? Avanu കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചാനേ അല്ലേ? But he just had 3 paise and he don't want to spend it for gulab jam or laddu or halwa because its taste lasts for just few minutes. Okay, doubt on illalo? After that, further ahead were shops of ironmongers and were selling kitchen utensils and other things. Kitchen utensils എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? പാത്രങ്ങള്. അപ്പം പാത്രങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു കട ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ, അയൺ തിങ്സ് വിൽക്കുന്ന ഒരു കട. His friends walked out, but Hamid's attention was caught by a pair of tongues.
Okay. Abam avada vannappo endu petti? Friends didn't stop. Alle? Friends in avada vaanganda saanangalonnum undarunilla. Karanam kuttikalkku vaanganda saanangalonnum avada illa. They were kitchen utensils. So they just move on, but Hamid stayed there and he saw a ton. His attention, Hamid's attention was caught by a pair of tongues. Okay, മനസ്സിലായോ? Advait, Mohammed Sinan, turn on your video. Shamvil. Okay, then he saw the tongues and at once thought at once thought of his grandmother. Poor Didi does not have a pair of tongues. She burned her fingers while making roti. നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചപ്പാത്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മ നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ അടുത്തോട്ട് കൈ കൊണ്ടുപോയാൽ എന്ത് പറ്റും? നിങ്ങളുടെ അമ്മയൊക്കെ ചപ്പാത്തി മറിച്ചിടുന്ന എങ്ങനാ? എങ്ങനാ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറ. ചട്ടുകം വെച്ച് അല്ലേ? അതുപോലെ ഈ ദീദി ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന റൊട്ടി മറിച്ചിടാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്ത്? Thanks. So he saw that and he thought of his grandmother and grandmother ne orkan kaaranam endha? Because she used to burn her fingers while making roti. So if he buy a pair of tongues, it will help his grandmother, right? Alle? It will help his grandmother, right? So if I buy these tongues for her, she will be so happy. She will never burn her fingers again. The sweets and toys would make him happy, but the tongues would make his grandmother happy. Hamid found greater joy in bringing happiness to someone he loved. So he bought the tongues and went home. His grandmother's eyes filled with tears of joy. He hugged him close and blessed him. Appo nammakku kittunna santhoshthekka koodala if we give happiness to our loved ones, that will be more happier, right? Ano? You have two options. Your father give you some money to buy chocolates. Either you can buy chocolates or you can buy something which help your mom. What will you do? We help your mom. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യോ? Yes. Buy chocolates. Yes, miss. Yes, miss. What will you do? Will you buy chocolates or will you buy something to help your mom? Something help. Okay. Help our mom. Yeah. Abam Something is help mom. Our mom. നമ്മള് we should be a reason for someone's happiness. Okay. We should be a reason for someone's happiness. Okay. And ഞാനൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരട്ടെ. Just smile to a stranger. Okay. നമ്മൾ വഴി കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറിനെ കണ്ടു. മീൻസ് എല്ലാ സ്ട്രേഞ്ചറോട് സ്മൈൽ ചെയ്യാനല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു സ്മൈൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ when we smile, ആ സ്ട്രേഞ്ചർക്ക് എന്നാ വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മറന്ന് നമ്മളോട് ചിരിക്കും. ഓക്കെ. ആ ഒരു സെക്കൻഡിലേക്ക് ആ സ്ട്രേഞ്ചറിന്റെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മറന്ന് നമ്മളോട് ചിരിച്ചാല് ആ സ്ട്രേഞ്ചറിന് അത്ര ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഹാപ്പി ആയില്ലേ? നമുക്കൊരു ചിരി വരത്തില്ലേ? നമുക്കൊരു ഫീൽ ഫ്രീ തോന്നത്തില്ലേ? തോന്നത്തില്ലേ? ഹെലൻ മൂവി എല്ലാരും കണ്ടതാണോ? ഹെലൻ, അതിൽ ലാസ്റ്റ് ഐസിൽ കുടുങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെലനെ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന അവിടെ ഹെലൻ ആ
ചിക്കൻ ഹബിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നേ? അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി. The security. He did it because did they had a good friendship? Did Helen and that security talks a lot every day? Yes. Did they used to talk? No. No, they don't used to talk, but she just smiled when she saw him, right? And he Yes. back. Atra matre security ku ormayullu. But whenever she enters the mall and whenever she exits the mall, she just give a smile. That's why he remember her, right? Adupole, if we become a reason to someone's happy, that will help us one or the other way. Okay? നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചിരിച്ചിരിക്കുന്നതാണോ നമുക്ക് ഇഷ്ടം, അതോ കരഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണോ ഇഷ്ടം? നമ്മള് ചിലപ്പോ അവർക്ക് ചിരിക്കാൻ ഒരു കാരണം എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പോയി ചോദിക്കാം. അപ്പൊ അമ്മയോടാണെങ്കിൽ അമ്മ ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചായിരുന്നോ? ജസ്റ്റ് ആസ്ക് ഹർ, ഷീ വിൽ ബി ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുക, രാവിലെ ഫുഡ് കഴിച്ചോ, ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചോ, വൈകുന്നേരം ഫുഡ് കഴിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ സമയത്തും പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് ഇറിറ്റേഷൻ ആവും. അങ്ങനല്ല, we just want to ask them കഴിച്ചോ and make them happy. Feel free to talk to them. If they need to talk to us, sit there and hear what they are saying. നമ്മൾ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ചു പറയാനല്ല, just hear what they are saying. Okay, spend time with them. That can make them happy and feel free. Okay, avarkoru happiness illelu, they feel free. So by doing that we make them happy. appo avarde happy കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് happy അല്ലേ? അല്ലേ? yeah. appo ഈ ലെസൺ എന്താണ്, ഈ ചാപ്റ്റർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? To make our loved ones happy. Okay, ഇതില് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിടാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണം. ഐ എം നോട്ട് ഗിവിംഗ് യു ദ ആൻസേഴ്സ്, ക്ലിയർ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ തരുന്നില്ല. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐ വിൽ ടെൽ യു ദ ആൻസേഴ്സ്. യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ബൈ യുവർ ഓൺ ആൻഡ് send it in the group or send it to Miss. However you are doing, just do that. Okay, we just have 5 minutes. What was so special about the day when Hamid woke up and with the happy feeling? What was so special about that day? That day was Eid. Eid. Okay, you should write it in a sentence and by your own, not copying. Okay, why did Hamid stop himself from buying toys and sweets? If he buy toys, first of all he just had 3 paise in his hand and he just don't want to spend it for simple things or simple happiness. And if he buy toys, they will break so fast. And if he buys some sweets, that will the taste will be just for few minutes. That's an answer. Then what did Hamid's friends buy? They bought cakes, they bought they do halwa, sweets, etc. What did Hamid, next question, what did Hamid finally buy and for whom? At last he buy a pair of tongs and for his grandmother. What do you learn from Hamid's action? You learn that avade ezhudumbo from Hamid's action I learned ennu paranjittu start cheya. Okay, from Hamid's action I understand or I learned that we should make others happy by our actions. Okay, next, understanding the message ille adonnu okay.
Save a little from your pocket money every week. Collect it to buy a gift for someone you love. The happiness you will get from giving will be much more than the pleasure you will get from spending it by yourself. Ellarum cheyyuvo? Can we try for that? Just 1 paise, oru ruva, 1 rupee, 2 rupee or 5 rupee, ella weekilum save cheyidu vekka. Just keep it in your purse or somewhere. Just save it. Don't spend it. Ask your parents to give a 5 rupee per month, per week. Okay. Ella weekilum just choyikku ningalku kittum. But don't spend it. Just save it and later on spend it to buy something to your loved ones. അവർക്കത് കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷം നിങ്ങൾക്കും അത് ഹാപ്പി ആവും. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആര് ചെയ്തു എന്ന് എന്നോട് പറയണം ലാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, in what other ways you can give to those who whom you love? അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾ എഴുതുക. ഫസ്റ്റ് വൺ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. I can teach some to a friend in the times I read a comic book. ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ കാണുന്ന സമയത്ത്, what we can do, മാത്സ് അറിയാത്ത ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ? അപ്പൊ അവർക്ക് ഹാപ്പി ആവത്തില്ലേ? അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ മറ്റുള്ളവരെ ഹാപ്പി ആക്കുന്നത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, that will make us happy, that will make them happy, that will give us a positive energy. Okay, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ വേറെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ടൈം ഈസ് അപ്പ്, വേഗം പറ. Just smile to a stranger. Spread a smile or talk to someone who want to talk to you. ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഭയങ്കര വിഷമത്തിൽ ഇരിക്കുക, അവർക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കണം, ബട്ട് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ ആവില്ല. ആ സമയത്ത് അവരുടെ അടുത്ത് പോയി ഇരുന്നാ മതി. Just hear what they are saying. തിരിച്ചൊന്നും പറയാതെ കേട്ടിരുന്നാ മതി. That make them happy. അപ്പൊ അവര് ഹാപ്പി ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആവും. That's it. Okay, അങ്ങനെ ഒരു 4 സെന്റൻസിനുള്ളത് എഴുതുക. ഓക്കെ, 4 പോയിന്റ്സ് എഴുതുക. Then about Munshi Premchand, he was a great writer and അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റോറീസ് എല്ലാം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വായിക്കുക. And this is for today. I think you enjoyed the class. Did you? Bore ആയിരുന്നോ? Boring class? No. Fine. Tata. Bye. Have a nice day. Thank you, Miss. See you next class, Miss. Okay. Bye. Bye, Miss. Bye. Miss, മിസ്സിനാണ് ഹോംവർക്ക് അയച്ചത്. എന്തോ? മിസ്സിനാണ് ഹോംവർക്ക് അയച്ചത്. ഷാരോൺ മിസ്സിന്. മോളെ enter by your name. Okay. Next time enter by your name.